sema kwamba nyinyi kama jamii ya Mlembe muweze kutembea pamoja na mshikane, ili hata nyinyi siku moja mtoto wa eneo hili apate kupigiwa saluti na risasi 21 isemekane yeye ni commander in chief wa nchi ya Kenya. Mimi nawahakikishia hiyo inawezekana, lakini itawezekana viongozi wakiweza kuambatanisha maneno yao na matendo yao. Shida ya viongozi, na mimi nataka niseme sababu mimi najua wengine wako hapa, tafadhali usiseme tu Luya Unity kwa microphone. Sema Luya Unity bako kwa vitendo vyako pia. Watu waone kweli wewe una believe katika hii mambo ya Luya Unity. Nyinyi mnakumbuka 2022 wakati Musalia na Wetao wameonyesha barabara ndio hii. Viongozi, unajua shida, na Kuria kidogo aligusia akasema pengine mjifunze. Mimi mnajua pali mimi natoka. Sisi hata sio wengi kama nyinyi Waluya, lakini tumeonja hii kitu mara mbili. Mkiendelea kuzungumza hii lugha nyingine tena ambayo mnasema hii na mnafanya tofauti, hata mimi mdogo hivi nitaonja ya tatu kama bado mnangojea. Mimi nataka niwaambie tafadhali, unajua boma ama hii siasa ni kama boma. Haiwezi kutawalwa na wazee wawili, watatu, wanne, watano. Inafaa kiongozi mmoja akishakanyaga mbele, mnampatia support yote, mnasimama nyuma yake mpaka mnatoa uongozi wa nchi. Kwa sasa hao viongozi wenu Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wameshakanyaga mbele. Hii mambo ya wengine wanajitoa ati wanasema pia waangaliwe, hiyo ndio maneno ambaye inawaangusha kwa miaka mingi. Kama ni kweli hawa viongozi wako hapa, mimi nimemsikia, nafikiri ametoka Wanami, na nimeona pia Mama Elsie na wengine wanasema wanataka hii mambo ya Luya Unity. Kama mnataka kweli mambo ya Luya Unity, then declare your support for the leaders that are here, ili iweze kujulikana kweli, iweze kujulikana kweli you are serious about this Luya Unity. Otherwise ikisemekana kila mtu akue jogoo kwa kijiji yake, hakuna Kenya ambayo utaongoza. Lazima uhakikishe kwamba tumewapatia support yetu ili tuweze kupata uongozi. Na siku hiyo ikifika, kwa sababu ya ile ambayo mlifanya, mimi nawahakikishia kutoka majirani yenu ya pande ya Kericho na Rift kwa jumla, sisi tutarudisha mkono ile style ambayo hamjawahi kuona. We are forever grateful because of what you did for us. Kwa hayo mengi, wacha nichukue fursa hii nimuite pia kiongozi mwenzangu kutoka National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, aje ahutubie na atoe usaidizi wake. Makofi yake Mheshimiwa Ichung'wah. Okay, ameniambia mchango wetu tutoe wakati Prime Cabinet Secretary amezungumza ili tupate kumzindikisha. Asante. Thank you so much. Asante kiongozi wa Senate. Watu wa Shinyalu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asante, mimi sitakuwa mwingi wa maneno sababu masaa yamesonga kusonga. La kwanza nimshukuru ndugu yetu Mheshimiwa Fred Ikana ambaye ni kiongozi kama alivyosemwa na viongozi wengine tunayemtambua na kumheshimu sana kwa bunge la kitaifa. Na huyu Fred kama ilivyosemekana ni mtu ambaye anaelewa mambo ya economics na hesabu vilivyo, na tunamtegemea sana kwa bunge. And is also a very committed leader kwa mambo ambayo inagusa maisha na hali ya maisha ya watu wake wa hapa Shinyalu. Yale yamesemwa hapa, ukipatikana na Mheshimiwa Fred bunge, akianza sentensi ya kwanza huwa anaanza na unajua kwetu Shinyalu. Sasa bunge mzima inakuwa mjadala ni mambo ya Shinyalu. Na nimeshukuru Mungu kutupea nafasi ya kuungana na yeye hapa Shinyalu leo. La pili, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, Mheshimiwa Speaker wetu wa bunge la kitaifa, Governor wetu wa hapa Kakamega na Governor wetu wa Bungoma, mimi nimefurahi pia kuwa kwa kongamano kama hili la kanisa ambalo pia limewaleta pamoja viongozi wote wa sehemu hii ya Western Kenya. Na sababu padri alituambia wakati Western Kenya itakuwa na unity na muongee kwa lugha moja, siasa ya Kenya itabadilika. Na mimi nataka ni
nipige muhuri yo maneno ya kuwa sio wakati kutakuwa na Luya unity, because through our two great leaders, our brothers, Prime Cabinet Secretary and Speaker Wetangula, the Western region set the pace in establishing the Kenya Kwanza government. Na nataka niseme vile ndugu yangu Aaron Cheruiyot amesema, Januari mwaka uliopita, wakati wa earthquake, hapo ndio wasiwasi ilituisha. Tukajua kama Speaker Weta is in the house, kama ma-DVD is in the house, na Kenya imepata earthquake, tukajua serikali tumeipata. And I must pay tribute to you two great leaders from this region, my brother Musalia Mudavadi, my brother and senior Speaker Wetangula. Without you, without your support, the kind of alienation those who governed our country before last year's elections, that wanted to alienate our president and those of us who are working with the president, you demystified that alienation. You brought together not Western Kenya, not Western province. You unified Kenya under the Kenya Kwanza administration that is now governing our country today. Kwa hivyo niwashukuru, niwaambie kama sio nyinyi, Mheshimiwa ma-DVD na Speaker Weta, hatungekuwa na serikali leo. Na kwa hayo tunawaheshimu na tunawaenzi sana, na ndio mkituita leo na siku zijazo, tuko nyuma yenu sisi wote. La mwisho, sababu Mheshimiwa Bishop Hamala aliongea mambo ya bei ya mafuta. And it is true, I want to associate myself with the sentiments of Bishop Hamala. The challenges that bedevil our country today, not just the cost of fuel, but the high cost of living, cannot be solved through opportunism. And I have seen our colleagues in Azimio trying to be opportunists, to ride on the cost of fuel. That is not a Kenyan issue. That is a global issue. And I want to say we shall only solve the question or the problem of the cost of living by working together, as our leaders here today are showing us, under the able leadership of President William Ruto and our Deputy President Rigathi Gachagua. Nataka niseme, the problem is not more so about the cost of items. The problem is about low incomes. Shida ambayo tuko nayo sana sio bei ama gharama ya chakula na maisha kuwa juu. Shida kuu ni kuwa mwananchi hana pesa ya kugharamia hayo maisha ambayo yanapanda. And therefore suluhu, sababu mafuta inapanda dunia mzima, bei ya maisha itaendelea kupanda. Bei ya mafuta ikipanda duniani, vile tulivyoambiwa hapa hata na Mheshimiwa Titus Hamala na Mheshimiwa Wangwe, bei ya mafuta ikipanda na gharama ya maisha ikipanda, tujiulize tutapandisha incomes kwa njia gani? And I want to say the solution to the high cost of living is to make sure that our incomes and the incomes of our people rise in a commensurate manner with the cost of living. And I must thank our government under President William Ruto, Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Wetangula, our Deputy President, and all of us serving in Kenya Kwanza. Because aware that we are dealing with a global economic issue, we have purpose to focus on growing incomes for the ordinary mwananchi. Tuhakikisha ya kuwa mkulima wa miwa hapa Western Kenya anapata pesa zaidi kwa mfuko yake. Na ndio juzi tukiwa bunge tulipitisha ile memorandum ya National Treasury ya kuhakikisha madeni ya factory zetu zote za miwa yamefutiliwa mbali, ili hizo factory ziwezeshe wakulima wapate pesa zaidi mifukoni. Ndio maana unaona tukiwauliza mujiandikishe kwa mambo ya fertilizer subsidized, so that you are able to produce more food, get more money and a higher income in our pockets, and be able to afford the high cost of living.
Therefore nataka niwahakikishie chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza inaongozwa na kiongozi wetu William Ruto, we shall remain focused on ensuring that we enable the people of Kenya to increase their disposable incomes to be able to afford the high cost of living, ili wa Kenya waweze kugharamia maisha yao. We shall not focus on the naysayers, on those opportunists who want to ride on a global problem like the high fuel costs to be able to make political fodder out of it. As they focus on opportunism, we shall focus on ensuring that we write off debts to sugarcane farmers, we write off debts of our sugar companies, we avail affordable and subsidized fertilizer to our farmers to ensure that a higher disposable income is available to all our people ili tuweze kugharamia maisha. Kwa hayo mengi, naomba nikomeshe hapo, nimuulize kwa heshima Governor wa Kakamega County, ndugu yangu ambaye ni mhasibu, ni CPA kama mimi, ndugu Fernandes Barasa atuhutubie. Na nikimalizia, huyu CPA tumuheshimu sababu ndiye governor sahi. Ndiye governor, sio governor. Na najua wale opportunists, including those who are governors here like Oparanya, must now recognize that there is only one governor, Governor Fernandes Barasa. Kwa hivyo nimuulize ndugu yangu Oparanya aheshimu huyu governor ambaye anafanya kazi sahihi, na aheshimu Musalia Mudavadi kama kiongozi wa hapa Western, aheshimu Wetangula kama kiongozi wa Western, ili watu wa jamii ya Mulembe tusonge na Kenya ingine, tuungane pamoja, tujenge Kenya moja ikiwa strong. Kwa hivyo mkiona ndugu yangu Oparanya, mumwambie wakati tulimuomba aungane na sisi tutengeneze serikali, alienda akatuuza kwa Uhuru Kenyatta, tukalimwa, lakini Mungu halali na hakuwa nalala either Ishaweri ama Kayole. Mungu alikuwa kwa kiti chake, na leo hii Mheshimiwa William Ruto ndiye rais. Mheshimiwa Mudavadi ni Prime Cabinet Secretary. Mheshimiwa Papa wa Roma ndiye Speaker wa National Assembly, ndiye bosi yangu. Na huyu Fernandes ambaye ni CPA kama mimi ndiye governor wa hapa, na hakuna tashwishi. Karibu. Asante sana Majority Leader, Prime Cabinet Secretary wetu ambaye ni kijana wetu mkubwa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Speaker wetu wa National Assembly ambaye pia tunamhenzi sana, na viongozi wote ambao wako hapa. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. CWA, strong in faith. Sifa za Bikira Maria, good family and good church. Kwaya tumsifu Yesu Kristo. Asanteni. Kwanza kabisa ningependa kuwatambua viongozi wengine ambao wako hapa. Tuko na dada yetu ambaye ni PS wa Higher Education ambaye Daktari Beatrice Nyangala, just stand and wave, ako pale. Huyo dada wetu hapa PS. I also want to recognize Mheshimiwa ambaye ni Benjamin Washiali, former MP Mumiazi East. Thank you very much. Pia nimtambue director wetu Connie Lusweti, director wa KPA, na chief officers wangu na mawaziri, just stand and wave to the congregation. Asante sana. Kwanza ningependa kumkaribisha jirani my senior Governor Lusaka. Karibu ili ongeleshe watu wa Shinyalu. Basi asante sana Governor wetu, our two leaders who are our guests today,
the Prime Cabinet Secretary na Speaker of the National Assembly. Allow me to ride on established protocols in the interest of time. Mimi pia nimekuja hapa kuungana na viongozi wengine eneo hili na kutoka Kenya mzima kufanya mchango na kufanya maombi. Na sisi kama magovernors, ya kwanza ni kwamba tumekubaliana kwamba tutatembea pamoja na kufanya kazi kwa pamoja. Licha ya kwamba Governor Otuoma na Governor Otichilo hawako hapa, lakini tumekubaliana kwamba tutafanya kazi kwa pamoja, kwa sababu hata last week sisi tulikutana, wiki mbili zilizopita tulikutana tukiongea masuala ya sukari, na tukasema Governor wa Kakamega atatuongoza katika masuala ya sukari. Ya pili, nataka pia kushukuru viongozi wetu wawili, Mheshimiwa Musalia na Speaker wetu Weta, kwa kuwa pamoja, kwa kufanya kazi kwa pamoja. Kuna wakati mmoja tuliulizwa na rais mwenye ako wakati huu, tukiwa viongozi na wakina Wasiali hawa, kwamba nyinyi Western Kenya kiongozi wenu ni nani? Tuliangaliana na tukashindwa kusema kiongozi ni nani. Akatuambia kiongozi wenu anatoka Nyanza, muende mjipange. It was a great challenge to us. Wakati huu nina furaha kwamba tumeanza kujipanga as a region. Shida inakuwa saa zingine tukijipanga as a region, pia tunaambiwa hiyo ni ukabila. Kama ni ukabila, wacha ikuwe ukabila. Lakini lazima tujipange as a region so that we are able to go together, we can make a good bargain. Ya tatu, niulize kwamba hata kama tukiungana, ni lazima pia tufanye registration of voters, tushike vitambulisho, ili wakati ukifika tuwe na kitu ambayo itatusaidia kuweza kupiga kura vile tunataka kupiga hiyo kura. Ya mwisho, tusaidie Mheshimiwa Rais kwa kazi ambayo anafanya. Mimi najua kwamba leo ni Jumapili na tumeomba. Hata Yesu Kristo alifanya mambo mingi, lakini akawekwa kwa msalaba. Hawakujua kwamba yeye ndiye atakuja kuwaokoa. Wacha tusimame na Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Ruto. We know that he means well for this country and is going to get this country out of the woods. Kwa hivyo mimi nataka tu kusema tumekuja pia kufanya kazi, tutafanya kazi pamoja, and we shall all move together as a region, and when we are together as a region, tutakuwa tunaongea na sauti moja. For our two leaders who are here, let us continue on that trajectory. Tukifika hapo mbele tunajua kwamba tutaendelea kuwa kwa njia hiyo. Mimi pia nitatoa mchango wangu wakati viongozi wawili watakuwa wametoa kusindikiza hao. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Asanteni. Wapi makofi ya Gavana Lusaka? Ningependa pia kumtambua CRA ambaye ni commissioner wetu, Hadi Changanya kwa pale, ni msichana wetu kutoka hapa Kakamega. Leo pia mimi nachukua fursa hii kwanza kushukuru my brother Ikana for this wonderful organization. Na watu wa Shinyalu niliona mlipiga yes, kwa sababu Mheshimiwa Ikana mheshimiwa ambaye ametilia mkazo mambo ya maendeleo. Na mimi nimesema viongozi wote ambao wako tayari kuongea lugha ya maendeleo, I am ready to collaborate with them. Ndiposa sisi wote hapa Kakamega wiki 3 iliyopita tulimkaribisha rais wetu, akakuwa hapa for one full week tukiongea lugha ya maendeleo, na tukakubaliana kama governors wote kutoka Western region, we are going to support the government of Daktari William Samoei Ruto, kwa sababu mambo ya bottom up economic transformation agenda inatilia mkazo mambo ya ukatuzi. Na sisi tunajua wakileta pesa hapa ukatuzini tutawafanyia maendeleo. Na pia nashukuru sana Mheshimiwa Osoro, vile umesema saizi lugha ambayo nataka tuongee ni lugha ya maendeleo. Mambo ya siasa tulimaliza mwaka uliopita, sasa scorecard yetu inajulikana baada ya miaka 5. So mimi kama gavana wenyu nawashukuru sana vile mmekuja hapa, na pia tuko tayari kutembea na rais wetu tukileta maendeleo hapa. Tulikuwa na ile memorandum yetu ambayo tulimpatia kama viongozi wa Kakamega. Wiki ijayo tunaenda kufuatilizia ili tuone zile mipango zote za Madala Tea Factory, mambo ya barabara, mambo ya international airports kule Kakamega, na pia level 6 hospital yetu ikuwe equipped and operationalized.
Hiyo ndio shughuli ambayo tutakuwa tunafanya kama viongozi, and that is going to be our gospel for the next 4 years. Kwa sababu ya wakati, mimi kabla sijamwalika speaker wetu wa National Assembly, niko hapa na pesa shilingi 1500 ambayo nachanga hapa, na kwa sababu niko na jeshi langu hapa, ma MCAs wangu wako tayari kunisindikisha. Niko pia na ma chief officers wangu hapa, niko pia na mawaziri watasindikisha mchango wangu shilingi 1500. Asante. Na pia mheshimiwa wa Mumias West ambaye ni Johnson Naika amenipatia shilingi 50,000 kwa shughuli ya leo. Waya weka mbele kidogo. Asante kwaya. Kabla sijaita speaker National Assembly ambaye pia atamkaribisha ndugu yetu mkubwa Prime Cabinet Secretary, ningependa kutambua viongozi ambao pia wako hapa. Tuko na Dr. Hainga ambaye ako hapa, apigiwe makofi, just stand and wave. Na pia tuko na mheshimiwa Agoi kutoka Vihiga. Kwa hiyo machache, ningependa sasa kumkaribisha Speaker of the National Assembly, Mheshimiwa Wetangula, Papa wa Roma. Asante, karibu sana. Asante sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante sana ndugu yangu Musalia, magavana wetu, wabunge wetu, waheshimiwa MCS, viongozi wa serikali, waheshimiwa wananchi. Naona hali ya anga si mzuri, yangu itakuwa machache sana. Father Kizito, tunakushukuru sana kwa mahubiri yako ambayo imeshika roho yangu. Sisi tuko hapa leo kwa mwaliko wa huyu kijana yetu, kiongozi shupavu Fred Kana. Huyu mkiongozi wetu akiwa kwa muhula wa kwanza has distinguished himself as a promising leader. Mimi wanatembea na yeye mahali pengi. Hata last weekend tulikuwa kwa Nyamita na nilienda na yeye kule Migori, na mambo yake akiongea inaeleweka. Unaona ni kijana na maono, na mlifanya vizuri kumchagua. Leo tukiwa hapa tumekuja kwa hafla ya kuchangia makanisa pesa. Pia tumekuja kuwashukuru watu wa Shinyalu kwa kuchagua Fred Kana kwa chama cha ANC katika Kenya Kwanza akiwa kijana yetu. Sisi kama viongozi wenu, na tumesema mara kwa mara, na wengine wamesisitiza hapa, Mheshimiwa Ichungwa, Mheshimiwa Aaron Osoro na wengine, our unity is not an option. Our unity must matter, must count. Tutembee pamoja, tusungumuze lugha moja, tuende direction moja.
wale ambao mna biashara ya unafiki ya kusema ya kwamba ukitaka uwe mzuri lazima Musalia na Weta wasitembee pamoja, hiyo ni kazi bure, because we are together. And when we came together, mimi na huyu ndugu yangu Musalia, nobody, and I say nobody, alitushurutisha. Tulikaa kama wanaume wawili kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 11, just the two of us. Just the two of us. Na tukaongea, tukakunywa chai yote. Tukasema sasa tuamue. Kama jirani ya huku ni mzuri, hata jirani ya huku pia ni mzuri. Tukaitwa majina. Nikaambia Musalia, don't worry my brother. Chinua Achebe said, a wise man standing on the ground will see farther than an idiot on top of a tree. Na sisi tulikuwa tumesimama kwa ground na tumeona mbali kuliko wajinga waliokuwa juu ya miti. Na tukaingia, tukatetemesha nchi. Kura ikapigwa, and we tilted the balance. William Ruto, rais wetu, alikuwa ametembea Kenya mzima, ameshika, lakini the naysayers, the doomsday conspirators were busy saying he's lonely, he's alone, he has no leaders of substance. When we came in and changed the equation, it was game shot. Hata wale walikuwa wanabishana, tulikuwa tunaambia, don't live in denial. The die is cast, the chips have fallen, let them lie where they fell. Na mambo ikakuwa hivyo. Sisi sasa ni kuwahimiza. Tulikuwa mirengo mbalimbali. Hiyo tunakubali, your democratic right. But it comes a time when you have to choose self-interest plus against regional and community interests. Tumeona kule tunaenda. Na mumeambiwa vile mkienda hivi, pale mnaweza kufika. You don't need rocket science to add 1 + 1 to make 2. Tutembee hivyo kwa sababu hii serikali yenye muko mlichangia. Wala ambao wanazunguka wakisema mambo haieleweki, they will come back to their senses and join us. But moving we must, because we know where we are going and we know what is there. Kwa hivyo leo hii nikimalizia, nataka tuunge serikali ya William Ruto, rais wetu, mkono. There cannot be any gain without pain. We know that the challenges, we know that these challenges are not unique to Kenya. And we know that these challenges are not insurmountable. They will be surmounted. Jana nimesunguka hii Western, pole nikiangalia vile watu wamelima. People are weeding the second crop ya mahindi mwaka huu. Production is increasing, so the cost of food will go down. Tuendelee kulima kwa sababu mbolea iko cheap. Tuendelee kuhifadhi ile kitu tunasema Kimani, tukirudi bunge, nyinyi kama wabunge, muongezee cereals board pesa, ikuje inunue mahindi kwa wakulima kwa bei mzuri, ili wakulima pia wawe na pesa mfukoni. La mwisho, vandu befwe, vandu ba Luya, vandu ba Tesio, vandu ba Mount Elgon, ba support. Our unity must matter. Our unity must count for something. Everywhere we go, watu wanatuuliza, na nyinyi kule mmejipanga namna gani? Wapi Mugabe? Nimekuwa Tana River na Mugabe last weekend. Watu wa Tana River wanatuambia, na nyinyi watu wa Western, si muungane. Kwa sababu wanaona mwingine amevaa sufuria kwa kichwa, mwingine anaongea mambo haieleweki, mwingine anaenda huku. Hii mambo haitusaidie. Last but not least, Father, na nyinyi wote, start thinking about the boy child. Mtoto mvulana amesahauliwa. Mtoto mvulana amepotea. Nimekaa hapa nikiambia huyu baraza, watoto wazuri wanacheza hapa. I counted, out of 45, there were 6 boys.
Na wale vijana wasichana wamevaa vizuri, wanacheza, wanaenda huko vizuri, vijana wanaangalia huko. Let's pay attention to the boy child, because our children are same children, awe kijana awe msichana. Wakati mzali akimaliza, tutatoa mchango wetu. Nimebeba mchango wa rais wetu kuwaletea, na sisi tutajenga zetu. Mumuombe rais akuwe na hekima, muombe sisi zote tuwe na lugha ya kuleta kila mtu pamoja, na mujiunge pamoja. Siliana bulebe sikhoya uo khuli khulukendo, lukendo luno lubite, lukendo luno lungole, mala khula lutabusi, mala nakhukenda nanyu mukhaloma khamuli ino mulayi ino mubi. We are all good. For me to be good, Musalia doesn't have to be bad. For Musalia to be good, I don't have to be bad. We are all good in our own way. We complement each other. My strength will buttress his weakness. His strength will buttress my weakness. And there we go together. Musalia, karibu sasa, na wewe pia uongee ili tumalize huu mchango. Hey. Shinyalu hoye! Shinyalu hoye! Mirembe! Father Kizito na viongozi wengine wa Katoliki ambao wameongoza ibada ya leo, viongozi wa madhehebu mengine ambayo pia wako kwa program ambao wamekaa sehemu, ndugu Speaker, Papa wa Roma Moses Wetangula, Governor Baraza, Governor Lusaka, Ichungwa na wajumbe wetu wote ambao wamenena siku ya leo, MCS, ndugu na dada, mirembe. Mirembe jubu yanzi. Mirembe jama horu. Asante sana. Mbe muramu. Asante sana. La kwanza nataka nichukue fursa hii kutoa shukrani kwa Father Kizito vile wametuongeza kwa ibada ya leo, na sermon yake ambayo ni ya ukweli, very sharp, very powerful, very candid. We thank you so much, Father Kizito, and the leadership of the church for guiding us spiritually today in the right direction. The message you delivered was very consistent from with the one that you delivered earlier, the need for unity of purpose. Tutashikana, tutafanya kazi pamoja. Jambo la pili, nataka nimshukuru Fred Ikana, a very promising young man. Karuno no so marita Ikana mor ohenze gabandu bashinyalu bamanya bohana. Leo Fred Ikana na watu wa Shinyalu watacheza bohana. Ametuongoza vizuri, ni kijana mzuri, na kwa kimombo saa nyingine wanasema, do not judge a man by his size, his age, or his height. Judge the man by the fight in him. Judge the man by the fight in him. The fight in Ikana is determination, consistency, being careful, being focused. Na sisi tunasema, well done to you and your good wife. Pongezi sana na kwa watu wa Shinyalu. I can tell you, hamukufanya makosa. Mulichagua kiongozi shupavu. This man has got a bright future. Do not
throw it away, because it is the future of the people of Shinyalu, the people of Western Kenya, and the people of Kenya. He has a good future. Mimi sitaki kusema mengi kwa sababu viongozi wetu wamesema. But let me start from where my brother Weta left. And you have listened carefully to the leaders who have spoken here. And I want to single out the two majority leaders ambao wamesema hapa, na Osoro, na Kuria na wengine. Because sometimes when you speak at home, munafikiri, hawa ni wa kawaida, wanatuambia kila siku, nimeona Karoli Omondi. They said very serious things. And we must listen to what they are saying. First of all, wewe Muluya ambayo uko hapa, wewe Muwesterner ambao uko hapa, kwa sababu tuko na Kaunya na wengine wa Mount Elgon, na hata wenzetu kutoka sehemu zingine wameweka biashara hapa, wanaishi na sisi. I want you to know that the Speaker of the National Assembly is none other than Moses Masika Wetangula. He is the leader of the legislative. I am in the executive. Our leader is President Ruto. The deputy leader is Rigathi Gachagua. And then I am there. Two arms of government. Wewe Muluya, hii fitina yako kila siku. Ati Weta na Musalia, Weta na Musalia, Wenyako Kurendi. I cannot go and be speaker. Wacha fitina wewe. Stop it. We want to move forward. We want to work together. That is the direction we have chosen. Jana nilikuwa Kajiado kwa Masai, na nikaambia wa Masai, kwa sababu kulikuwa na fitina kidogo kidogo, nikawaambia, please do not destroy the opportunity that you have. You have a governor in the name of Lenku who has the ear of the president. You have the comptroller of State House who has the ear of the president. You have two people in very strategic positions who both have the ear of the president. Hii vitina ndogo ni ya nini? Weta has the ear of the president. Musalia has the ear of the president. What is your problem? The logical thing is for those ears to work together so that we can hear and pull together and put more resources in Western region. This is the unity of purpose we have been talking about. This is why we want to increase the number of votes that President Ruto got in Western Kenya. He got thousands of votes, but we want more votes. And to get those more votes, we must work with Baraza. So that what we did not get, Baraza will bring into the basket of President Ruto. This is the message we want to put across to our people. This is the unity that we are seeking. And the reality, nyandewe mwenye visuka. No manyasi nyarokoremba na hanuda. Sigira mwenye na bakwasi. Sigawe ndio. Sumama nyandio. Na isitoshe. Bashiwembe bari muno. Bari muno. Bashiwembe bari muno. Aya. Sumama nyezi ni mushiwembe. Na baborahe. O dada wange bamuranga imbiyoi. Yani yibura gugange
ya yabirwa ishinyalu maguga nira na irandio kubigumba byetu kandi veshinyalwen Mumbula kabisa. Mimi nataka niwaulize, nikiwapongeza watu wa Shinyalu, lakini tuulizane, si ile masomo ambayo Kizito Bishop Hamala alisema amesoma mpaka amemaliza. Mimi nataka niwaulize watu wa Shinyalu na watu wa Western, tuangazie sasa ile ujuzi rais wa Mungu aliweka kwa vichwa vyetu. Iwe kabisa mundu mwisuka abe hano no henzanje kabisa reka nabu kitabu bugeri bwa Nyasaye no henzanje kabisa munda abe hoza kuhinura Ruto muzikura Januari 8 2027 niba yahinura Uhuru nahinura Tinga nahinura bandu barabose nizinguru zyabo byose nababika hasi mujinka yabatura naba narabuzande nyamutebe munyinde kabisa numuhenzanji munda abeho yazanyare William Ruto hambira kuziza ya abeho nacho chigira kuborande. Let us not prevaricate anymore. Let us not waste time anymore. Let us not do any guesswork anymore. The situation is quite clear that Ruto has got the head start. Ruto has the advantage. Ruto has fought and he's keeping his promises. Kuleta mabarabara na nini katika Kenya hii. And it is easier for us to work with President Ruto to the election of 2027, and then maybe you can talk after that. And I am speaking in front of the church leadership. Because we have to stop lying to our people. Tuachane na uongo. We have to stop lying to our people. Sasa tukiwa hapa Jumatatu kesho saa 4 ya asubuhi, President akishuka tu kwa ndege hivi, akirudi kazi yake ya kwanza ni kuapisha kijana wa kaunti hii Renson Ingonga kukuwa mkubwa wa mashtaka katika Kenya nzima. Anatoka kwa ndege, anaenda Ikulu saa 4 asubuhi. Kazi yake ya kwanza ni kuapisha the Director of Public Prosecutions wa county hii. Yani President sasa anasema mtu wa kupigana na ufisadi, mtu yule atachukua mstari wa mbele kupigana na ufisadi ni kijana wa Kakamega. Yeye ndio alfa na omega kwa mambo ya prosecution ya watu ambao wamekosa. Rais wa Jamhuri anasema kwamba aliwachiwa serikali ambayo ina madeni, watu walikopa kiholela, madeni mazito, na akasema hakuna njia nyingine ya sisi kujiokoa bali kuhakikisha kwamba tunatoza ushuru na tunachukua ushuru kutoka katika Kenya ndio tusikope tena. Juzi President wa Kenya amechukua kijana kutoka eneo hii ya magharibi hapa kuwa
Director General ama Commissioner General wa KRA. Yani ye azaku, kama walimu wanataka kulipwa mishahara, kama barabara zitatengenezwa, Rais wa Jamhuri ya Kenya ameweka mamlaka ya kuchukua ushuru katika Kenya nzima mikononi ya mtu wa magharibi. My friends, Mwenyandi. Amesema kwamba tunataka pesa ya Kenya ilindwe vizuri. Kuna governor, kuna waziri wa fedha. Ameongeza, ameteua Andrew Musangi, kijana kutoka eneo hii, kuwa chairman wa Central Bank ya Kenya. Ndeba he, mwenye andiri, mwenye asigame, mwenye andumi guru. Mimi nawaambia, we have to have the unity of purpose. And the president is committed to working with the people of Western Kenya. And he's committed to uniting everybody. Ndugu zetu kutoka Nyanza wamekuja hapa. They have spoken. Listen to them. Listen to them. Na Wetama waambia ukweli. Tulikaa. Hata huyu Faruku, sijui kwa nini watu wanasema tu. Hata kwa nyumba ya Faruku tulikula ugali. Tukiwaza kwa haya maneno. This good gentleman here, the one that I said is streetwise and politically astute, this one. Tulikaa kwake tunajadiliana. Before the earthquake. Na mimi nataka niwaambie, what Weta has told you is the truth. Tulikaa na Weta Mululu hapo. Kwa nje tukiangalia zile miti. Tukiwaza. Tukakaa kwa gazebo yangu kule Nairobi. Kwa gazebo. Ile gazebo nani anasema, Bishop alisema wakati earthquake, hata tulikuwa tumekaa kwa hiyo gazebo na Bishop. Hiyo gazebo tukakaa. Hata Kaunya nadhani wewe unajua hiyo gazebo. Sijui siku hiyo ndio mlitetemeka ama nini. Kwa hiyo gazebo tulikaa tukazungumuza, and we drew the coalition document tukiwa na Weta kama lawyer. Tukaangalia, tukasema kwamba we will respect the following parameters. President Ruto will be president and candidate of the Kenya Kwanza coalition. His deputy shall be Rigathi. Tukapanga hiyo maneno. Tukasema the speaker of the National Assembly is going to be Moses Masika Wetangula. Na tukasema na Musalia will be the prime cabinet secretary. Tukaenda tukatafuta Kingi na wengine wakakuja kwa hiyo. But the core coalition document ya kwanza, the core, kitinya chene, it is between President Ruto, Musalia Mudavadi and Wetangula. So the message I'm trying to put to you is that we have been walking this journey together. And people should not try and destroy it now. Hawa walifukuza Weta. I think somebody put it very carefully here. I don't know who gave that example. I think, was it Karoli? Walifukuza Weta. Weta kawambia it shall be messy and whatever. Ikakuwa namna hiyo. Wakajaribu kumnyang'anya chama. They tried to destroy him. Kuchukua chama, we stood together.
upande wangu wakajaribu kudestroy ANC. They were taking my brothers and my sisters saying kuja huku, kuja huku. The same people. Weta stood with me. We stood the ground. We were tested. And you know, God repays you not up there, but He repays you here. The people who are vandalizing Ford Kenya and vandalizing ANC are now crying that they are being vandalized by Kenya Kwanza. Malipo ni hapa hapa hapa. Kwa hivyo mimi nawasihi kwamba tuwe kitu kimoja. And let us stand with William Samoei Ruto. He means well for this country. It is not going to be a walk in the park. It will be a long journey, but we shall overcome the challenges, and this country is going to be better and better, and the future of Kenyans is bright. Na tunaambia ndugu zetu, the leaders, both Kimani and Cheruiyot are here. They are leading the conversation. Kwa hiyo mambo ya bipartisan, they have been very clear that the interests of the nation will come first. And the president had even written to Parliament much earlier and spelled out critical things for this country. He was ahead of what is happening now. He was a step ahead. Now they are our custodians, they are negotiating for us, and it will. Let us bring the country together. Let us support the president without any more hesitation. Tubadilishe hii Western, na ile Kiluya nimesema, no henzanji kabisa. No henzanji kabisa. Sigawende ndu yakiri tudawe. Nauza mbora uza gatodo. No henzanji kabisa mundawe ho. Aza kugirunga nyamanganaga ambira kuziza ya. Abeho? Hata nasikia wengine mtu anasema, oh, Weta atoke huko anaweka jam. Oh, Musalia atoke huko anaweka jam. Sisi hatuweki jam. Wewe uko kwa mrengo wako. If you are serious, don't blame Weta who is in Kenya Kwanza. Don't blame Musalia who is in Kenya Kwanza. If you think you are ready for the presidency, go for it. But don't say that sisi tunakuzuia, hatujazuia mtu. But we are just telling you the truth for free. Kwamba, is it really realistic that tutaweza William Ruto in 2027? Is it realistic? So let us be realistic. Tuwe watu wa kuzungumza ukweli na tutasaidia. Na madhehebu yetu yote mtusaidie, muunganishe watu. Nyinyi ndio mnapatisa watu, nyinyi ndio mna sangine tukipoteza wapendo wetu, mtutusaidia kwa mazishi. Kila pahali mnatusaidia. Nyinyi ndio mnatupatanisha wakati kuna shida. Please do your job. And Barasa, be strong as governor of Kakamega. Lusaka, be strong as governor of Bungoma. We have nowhere else to go but to work with you. And we shall work with the president, and I and my brother Moses Masika Wetangula, we have made it very clear that anybody who is moving around peddling falsehoods, peddling fitina, peddling all sorts of lies, please close that shop. Funga hiyo biashara kwa sababu haitanunulika. We want to forge ahead na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asante sana kwa kunisikiza. Niko tayari tuweke pesa ambazo tuko nazo hapa. Tumalize. Tulikuwa tunaongea kidogo ndio mvua itulie, na inaonekana sasa imetulia. Sasa tumalize mchango na tuachie viongozi wa kanisa mambo yote.
Haya, kutoka kwa majority leader Kimani Ichung'wah, 500,000, nusu milioni. Haya, now kutoka kwa majority leader kwa Senate Mheshimiwa Aaron Cheriot, naye nusu milioni, 500,000. Haya, rafiki yetu waziri wa barabara zile Ikana alikuwa akizungumza, Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, 500,000. Haya, Ababu na Mwamba ambaye yuko ng'ambo, 200,000 zimeletwa na ndugu yake Profesa na Mwamba. Governor Bungoma, ndugu Lusaka, 200,000. Kutoka kwa speaker, waziri wa afya Susan Nakhumicha, 100,000 ametuma kwa simu ya speaker, atatumia Ikana. King Ferdinand wa kwanza, 30,000. Thank you so much. Kutoka kwa speaker mwenyewe, mtu wa Lusungu, unajua tunamuita. Akiongea Kiingereza watu wanalala chini ya meza. Ametuletea 1 million shillings. Asante. Na kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, President William Samoei Ruto, 2 million shillings. And I can tell you, he has a lot of time for Freddy Kana. Yeah, akizungumza anasema, I have a lot of time for this young man. Asante. Haya, kutoka kwa PS wetu wa higher education, Professor Haya, kutoka kwa Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua, 1 million shillings. Haya, kutoka kwa Connie Lusweti, Director wa KPA, 20,000 shillings. Justus Wabuyabu wa Nupea ametumana 50,000 shillings. Rafiki yangu Jomo wa Shali, 30,000 shillings. CAS. Mheshimiwa Agoi, CAS, 30,000. Haya, kutoka kwa Hadija Nganyi, Commissioner wetu wa CRA, 10,000. Director Opora, Director wa TVET, 15,000. Asante sana Opora. Professor Khainga, 30,000. Thank you, Chairman. Professor Nandi Kaimosi, 30,000. Asante sana. Shiroko Shirenje, 2,000. Yeah, anasema ni elder, lakini he's still a young man. Asante. Na mimi mwenyewe natoa 1 million shillings. Haya, Professor Ongeti ambaye alikuwa prefect wangu kwa Nairobi School, 20,000. Thank you, Prof. Haya, I think we are good. Haya, sasa tutangoja wale wa kutoa vote of thanks wakuja wamalize. Tunga Francis Rafiki Oweta, 2,000. Asante. I think we have done well. Tumemaliza. Thank you. And the team, thank you so much for your message. Asante.
kuja hapa endelee. Father anafunga hizi zawadi mtapeana. Haya, mpeana. Father Kizito. Father yule ambaye